Izolo sikhulume ngokudalwa kukaEva. Sathi a woman was created to fulfill God's needs. Sathi isidingo esizogcwaliswa umuntu wesifazane saziwa uNkulunkulu. Abayeni bethu esibaganileyo abazi ukuthi iyipi le purpose esizoyifulfilla empilweni zabo. Kodwa ipurpose yaziwa uThixo. Sathi uNkulunkulu nguye owadala uEva engazange adiscusse noAdam. Sathi uNkulunkulu uma edala uEva, he created uEva according to his specifications. Akazange uAdam abe nesay etheni uEva kumele adalwe kanjani. Akazange abe nesay ku material yokudala uEva. Ngisho i-design ne-shape nayo yonke into ne-complexion yonke into uAdam akaze abe nesay. Kodwa uNkulunkulu wazidecidela ukuthi kumele ngimshape kanje. Wamdala waqeda wathi kuhle. So ngiselapho nje ukuthi when God created woman wamdala ngama specifications zakhe. So kuchaza ukuthi ubuhle bethu abudefinwa isociety. Our beauty is not defined by inamba yabantu besilisa abakutshela ukuthi umuhle. Your beauty is not defined by inamba yabantu abakumisile town bathi uxolo sisi. Noma ungamiswa u0 ungamiswa umuntu. That does not make you to one. Unbeautiful. That does not make you not beautiful. Umuhle ngoba ubuhle bakho, you are beautiful according to God's standards. As abantwana bakaNkulunkulu ubuhle bethu kumele sibumeje ngama standards kaNkulunkulu. Our beauty must not be measured by ama standards e society noma ama standards ezwe. Our beauty must not be measured by the standards of men around us. Ukuthi ngoba bangaka bangincomayo kusho ukuthi ngimuhle ngempela. Ngoba ubabuzuma njalo ekseni maye ngivuka ungitshela ukuthi ngimuhle kusho ukuthi ngimuhle ngempela. Ngimuhle noma engashongo. Ngoba uNkulunkulu wangidala according to his standards and said I am beautiful. Lento ke ibalulekile ukuthi si-understand, especially bosses noma kodwa abancane. Ukuthi you are not defined by fashion. I-beauty yakho is not defined by fashion. I-fashion ayidefine wena, but wena define i-fashion. I-fashion ukugqoka nokuyilungisa inwele nokwenza it does not make us beautiful. I-enhancement nje to enhance your beauty. Ngoba ukubuke njoba ngenza lezi nwele bathi ngimuhle. Uma sengishintsha le hairstyle ngenza ini still basazothi ngimuhle. Ngishintsha le ngenza ini still basa okusho ukuthi ngimuhle vele without ukushintsha i-hairstyle. I am just enhancing my beauty. Ngigqoke lempahla kuthiwe ngimuhle. Ngigqoke enye nakusasa bazothi ngimuhle. Kusho ukuthi i-beauty yami is not ayikho empahleni engizigqokayo. I am beautiful without the clothes that I wear. So I am not defined by fashion. I am not defined by style. Ibalekile leyo into. Kakhulu. So uEva uyadinga ukuzamukela. Ngithe izolo kubalekile ukuthi uEva abe nobudlelwane obuhle noNkulunkulu. Kodwa uEva kuyadingeka abe nobudlelwane obuhle noqobo lwakhe. Ngoba izinto eziningi ezilimazayo umuntu wesifazane akuzona izimpi ezilethwa uSathane. Yimpi ephakathi kwakhe noqobo lwakhe. Amakhaya amaningi abhidlikayo hayi ukuthi imishado ehlaselwa uSathane. Umshado uhlaselwa ukuthi umakoti akanakho ukuthula noqobo lwakhe, usempini noqobo lwakhe. Akanabo ubudlelwane obuhle naye qobo lwakhe. So as uEva, if you want to fulfill i-purpose kaNkulunkulu, you must have a healthy relationship with yourself. Zamukele njengoba ngithe wadalwa uNkulunkulu ngepurpose yakhe, learn to accept yourself, accept who you are.
njengoba nje ngithe sidalwe uNkulunkulu usidale ngama-shape angafana ngithi njengoba nje ngigqoka lo size ngeke ngimtshele ngifaka size ba njengoba ngifaka lo size engufakayo ngiyafisa nami ukuthi ngabe ngiyilambandlile njengomama Bishop ngifake lo size ofaka umama Bishop but I need to accept ukuthi ngifaka lo size so that I can have a healthy relationship with myself. Kungathi makudlula uthi uslice njalo ngimane ngibe uncomfortable ngimane ngidonsa impahla ngimane I need to accept myself. So if ever you need to have a healthy relationship with yourself, accept the beautiful body that God created. Wakufaka umphefumulo kuwo. Wamukele. Whatever you cannot change, kudinga ukuthi ukwamukele. Unless you are prepared ukuthi uye gymini. Njengamanje nje I am not prepared ukuye gymini, so I have to accept myself. Unless you are prepared to change something, ongakwazi ukukushintsha ngomzimba wakho, learn to accept your body unjalo and fall in love with your body. Ngithe beauty is not defined by fashion. Sisilungu, beauty is in the eye of the beholder. Okusho ukuthi my version of beautiful is not the same as your version of beautiful. Mina ngafike ngithi umuhle afike olandelayo athi awukho muhle. So if you're going to define your beauty according to ama versions abantu are beautiful, uzoba senkingeni. So learn to accept yourself, learn to accept akuve eyinkinga umzalwane noma usisi noma umakoti ozirejecte yena. Love and accept yourself. Uke uze kuthiwa usisi ubejola with some boyfriend, boyfriend yamdampa wathatha intambo wayilengisa. Hayi ngoba ebeyithanda ngaleyo ndlela boyfriend ukuthi usengaze ayifele. Inkinga ukuthi uqale wazi rejecta yena. Ngoba once you reject yourself, ufuna iapproval kubantu. Ufuna iacceptance kubantu. Ufuna ukuthandwa abantu. Ngoba uqale wangazithanda wena. Waqala wazi rejecta wena. Manje i-rejection evela ngaphandle awukwazi ukuyihandlisha ngoba uzirejecte wena qobo lwakho. Uma usurejectwa ngabantu uvela ungayibona isolution ubona ngcono ngife. Kanti when you have accepted yourself, when you love yourself, uyazi ukuthi I am not defined by the words avela kumfana athi I love you, because I love myself more than I love a man. So kubalekile ukuzamukela. Accept yourself, accept your body. Uyazi ukuthi uma sonke uma ngabe kwisibuko la kuthiwe mina ngithule ukhuluma isibuko. Sonke la endlini, sonke singabantu besifazane. Ngisho nowena othi mawumbuka ucabanga ukuthi muhle kangakanani. Sonke masifika phambi kwesibuko uzothola ukuthi kukhona isibuko amathiwa siride imicabango yethu. Singakutshela ukuthi sonke la sithi masibuka isibuko sibone ama imperfections athile. So no one is perfect uma eme phambi kwesibuko, but God created us to be perfect. So you need to accept yourself with all your imperfections. Uzamukele nje angifuni ukubala izinto ezisihluphayo, kodwa you need to accept yourself. Lokho kuzokwenza ukuthi ube ne self confidence. Ungafuni ukuboostwa iconfidence ngokunconywa njalo. Uma unganconywanga sewubone ngathi awukho right. Kuba inkinga ke mangabe kuumakoti onjalo. Uma ngabe ubabe ngashonga ukuthi umuhle, uzohlala ubheka bonke abantu abahle. Uma umyeni wakhe ke wakhuluma nosisi obone ngathi muhle kunawe, ususenkingeni, usungene efrijini, usuyasaba ubona ukuthi umyeni wakhe uzokushiya. Hawu njengoba ekhuluma nothi uslice, mina sengikhuluphele nakakhulu, kunja you have no self confidence. Learn to love and accept yourself. Accept umzimba wakho. Enye into uma accept umzimba wakho, you learn to respect it. Kodwa uma ungawu-accept umzimba wakho awukwazi ukuhlonipha. Uyabona nje khona umuntu ekethi kahle kahle ngomthetho umzimba wakhe size 42. Kodwa ngenxa yokuthi akawamukelile uma efika esitolo uthenga size 38. Umbone nje ukuthi kodwa lo sisi wazi impintsha kangaka. She is not
comfortable ngokuba usize 42 usafuna ukuyoyimpintsha. Ne-shopping assistant iyakutshela Isis, awuzami ngani hayi izonginela. I think idalelwe nje ukuthi ingibambe. Idalelwe ukuthi ngibambe kanje. Mase egqokile sibona yonke into. Obala ngoba akafuna ukuzamukela ukuthi I am no longer a size 38.